Na mtazamaji, kwa muda mrefu Kenya imekuwa bila sheria za kuwasaidia ama kusaidia uzazi kama kutumia teknolojia maarufu IVF ama mwanamke kumtumia mwanamke mwingine kubeba mimba, kwa kimombo surrogacy. Mbunge wa Suba Kaskazini Milly Odhiambo anarejesha mswada wa afya ya uzazi bungeni ambayo itatatua changamoto za kina mama na wanaume ambao wana matatizo ya kupata watoto kwa njia ya kawaida. Beldini Waliaula na mengi zaidi. Mswada wa kutumia teknolojia kufanikisha uzazi wa mwaka 2022 na mswada wa afya ya uzazi wa familia, yani the Assisted Reproductive Technology Bill na the Health Family Reproductive Healthcare Bill sio miswada geni bungeni. Baada ya miswada hiyo kufeli mara kadhaa, mbunge wa Suba Kusini Milly Odhiambo mara hii amefanya marekebisho kuhakikisha miswada hiyo inakuwa sheria. The second bill deals with the support of women who are struggling, women and men who are struggling to have children naturally, and the Assisted Reproductive Health Bill seeks to help them using medical systems to get their children. The other Reproductive Healthcare Bill is a bill that deals with the reproductive issues that affect both men and women. It takes a life cycle approach, meaning it looks at the entire spectrum of life, our reproductive life. Mswada wa kutumia teknolojia kufanikisha uzazi unasemekana kuwafaa wale wanaopambana na utasa na itawapa ruhusa ya kutumia teknolojia za kisasa kupata watoto. But then what happens, you take a stranger, they take the child for you, and then they refuse to hand over the child. After the birth, they refuse to hand over the child. There is no law. Yeah, first of all, now you are going to the next level. Hii amekataa, so you are adopting what na amekataa. You know, tuko na shida. This LGBTQ thing, it has made so many good laws even die when they shouldn't. And the church will be up in arms, or when it is a social adoption or a social arrangement, then we'll have gay parents having surrogates to carry their children. We must get somewhere that we don't, in our advocacy, we make it very clear that it is not touching, because that is one issue in the 12th Parliament that contributed a bit of the contention when it shouldn't exist. Mswada huo utaangazia masuala kadhaa kama vile kupandikiza uzazi, yani IVF, kuchanga yai ama mbegu za kizazi za kiume, haki za mama anayebeba mimba ambayo si yake, na haki za mtoto anayezaliwa kutumia teknolojia za kisasa. We have women who are also facing similar challenges, including menopausal issues, but because they have not been dealt with in the law, we are not able to address them. Unfortunately, and I want to encourage our religious leaders that whenever you hear about reproduction, it is not about abortion. It is about the entire spectrum of reproductive life. It is about prostate cancer that is affecting many old men. Mkutano na washikadau, mashirika yasiyo ya kiserikali kama vile Kelly na The Cradle na IPAS, wabunge na maseneta walikongamana kujadili ni vipengee vipi vinafaa kuongezwa au kutolewa kuhakikisha mswada huo unafikia matarajio ya wengi. We actually introduced an amendment to the Birth and Death Registration Act to essentially give notice to the registrar that surrogates should be recognized, intended parents should be recognized. Have laws yet which prohibit the number of embryos to be implanted. So you'll find doctors putting 3 embryos, moja inashika nene, lakini in countries where you only implant 1 embryo at a time. Mswada wa afya ya uzazi la familia inasemekana kuwa muhimu katika kutoa mwongozo wa ni vipi taifa litapunguza visa vya mimba za mapema, uavyaji mimba na hata kupunguza visa vya kina mama kufariki wakijifungua. Mswada huo unapendekeza mafunzo ya uzazi kutolewa kwa waume na wanawake wote kati ya umri wa miaka 12 hadi 49, na pia kuhakikisha vijana wanafahamu kuhusu masuala ya ngono na ni wapi wanaweza kupata ushauri na matibabu stahili. Afya ya uzazi inaanza ukiwa mtoto na haiishi mpaka ukakufa. Hata wakati unafika mahali umefika huwezi kuzaa, bado afya yako inaendelea. Education should not be an issue that should be left to the country, or rather to the government to deal with.
it is not an issue that should be left entirely to the church to deal with. Beldino Waliaula, KTN News. Na kamati ya mazungumzo ya maridhiano kwa mara nyingine imeahirisha kuanza rasmi mazungumzo hayo kutokana na kile walichodai ni kuipa muda kamati ya kiufundi kupitia maombi ya 142 ya Wakenya kuhusiana na masuala tata ya